आता प्लीज कंटिन्यू सर. Yes, just a minute. So significance of the study, whatever the study, I am not talking about only science or social science. In any topic or the subject or problem that you are handling, that you are studying and you are researching in, it should have at least small significance, maybe for the society, betterment of society, or it should solve some small problem related to anything like in the society. आणि ओरिजिनॅलिटी म्हणजे जे आपण ज्या कुठल्या विषयावर आपण काम करत आहोत, रिसर्च वर्क करत आहोत, त्याचं कुठेतरी सिग्निफिकन्स, काहीतरी महत्व असलं पाहिजे, त्याचं काहीतरी ऍप्लिकेशन असलं पाहिजे, यूज असला पाहिजे त्याचा. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे ओरिजिनॅलिटी. ओरिजिनॅलिटी म्हणजे आता एखादा टॉपिक आपण डिसाईड केला किंवा सर्च केला तर त्याच्याशी रिलेटेड काम अगोदर झालेलं असू शकते, पण त्याला धरून एक छोटीशी तरी गोष्ट जी की नवीन आहे आणि पहिल्यांदाच तुम्ही ते करत आहात, असं जर आपण काय करू शकलो तर त्याला आपण चांगल्या प्रकारचा रिसर्च म्हणू शकतो. आणि ती अपेक्षा असते रिसर्च करत असताना. थर्ड थिंग इज दॅट इंटरेस्ट. इफ द रिसर्चर, the research scholar or mentor do not have interest in doing that research, then I think there is no meaning for doing that type of research. So we should have interest. We ourselves should have interest in our work, so that other people, audience, after publication, maybe in the form of papers or book or thesis, the audience will get interest. So we should have interest. आपल्याला आपण जे काम करत आहोत त्याच्यामध्ये आपल्याला स्वतःला अगोदर इंटरेस्ट असणं आवश्यक आहे, इंटरेस्ट घेणं आवश्यक आहे त्याच्यामध्ये. वी शुड टेक इंटरेस्ट सो दॅट वी विल अंडरस्टँड द स्मॉल इम्पॉर्टंट थिंग्स. वी विल रीड lot of literature regarding our topic and we will understand small important things regarding our research. Then wide to readership. Am I audible, sir? Yes, continue, sir. एका सेकंदासाठी लाईट गेली होती. I am taking the lecture from university only. Okay. Yes. So wide to readership means there should be wide range of readership for that particular work. Means that research work should be generalized. It is applicable to number of people, number of areas of research, so that the readers, those who will read your work and they can extend your work, that will increase. म्हणजे आपण जे काम करतो त्याचा वाचणारे लोक, त्याचा अभ्यास करून पुढे रिसर्च करणाऱ्याची संख्या जेवढी जास्त असेल तेवढा तो रिसर्च, तुमच्या रिसर्चला स्कोप आहे किंवा त्याचं ऍप्लिकेशन आहे असं आपण म्हणू शकतो. Well written story means when we write some proposal, maybe research proposal, or when we write synopsis, initial synopsis of our PhD, then it should be well written, the story, so that the reader should understand easily. There must be a linking of the sentences and paragraphs in our that particular proposal, so that it will become interesting. And if you are applying somewhere for that proposal, then there are more chances of getting sanctioned. If you are applying synopsis for PhD, it will be easily accepted without any change. तर आपण जेव्हा आपल्या रिसर्च वर्कचा टॉपिक जो आहे ते व्यवस्थितपणे लिहिला पाहिजे, एक व्यवस्थित समोरच्याला वाचल्याच्या नंतर समजला पाहिजे तो टॉपिक. तर अशा प्रकारचे प्रपोजल किंवा रिसर्च प्रपोजल्स हे जनरली इझिली ऍक्सेप्ट होण्याचे चान्सेस असतात. इंटरेस्ट ऑफ ऑथर आपण इथं बघितलंच, इथं म्हणजे ऑडियन्स इंटरेस्ट आणि इंटरेस्ट ऑफ ऑथर.
ऑथर मीन्स आपण स्वतः, आपण रिसर्च केला किंवा जे काही रिसर्च केला त्याच्यावर आपण एक छोटंसं पब्लिकेशन काढतो किंवा रिसर्च पेपर पब्लिश करतो. आपण डायरेक्ट आता स्पष्ट म्हणजे बोलायचं तर रिसर्च पेपर म्हणतो आपण. रिसर्च पेपरच्या फॉर्म मध्ये जनरली आपण पब्लिश करत असतो. तर त्याच्यामध्ये ऑथर आपण असतो, आपलं मेंटर, सुपरवायझर किंवा गाईड, आणि आपला रिसर्च ग्रुप हा त्याच्यामध्ये ऑथर असतो. तर इंटरेस्ट ऑफ ऑथर ह्या काही महत्वाच्या गोष्टी आहेत जेव्हा रिसर्च करताना आपण अगोदर त्या लक्षात घेतल्या पाहिजे. क्वालिटी ऑफ रिसर्च, other people, maybe you can write down significance of your work, maybe in one or two paragraph, only important points. Originality, how your work is original, that you can write down one paragraph regarding that. Interest, so all these points you can cover, so you will get self satisfaction regarding your work, Gingine sir, I have one small question. Gingine sir is there? Yes, sir. Sir, I have a question. All the participants, nobody is doctorate, no, already. They are doing PhD. No. Some students are doctorate, second PhD doing. Okay, but okay, sir. Okay, thank you. Now, when we consider the methods that are available for performing the research, then if you recollect, जर तुम्हाला आठवत असेल तर मागचं जे आपलं टॉक झालं होतं त्याच्यामध्ये आपण क्वालिटेटिव्ह आणि क्वांटिटेटिव्ह मेथड ऑफ रिसर्च याच्याबद्दल डिस्कस केलं होतं आणि ते बऱ्यापैकी आपण डिटेलमध्ये डिस्कस केलं होतं. त्यामुळे इथेही आपण एका स्लाइडमध्ये ते सांगण्याचा प्रयत्न करत आहोत. So different research methods are available for performing the research. Now, what are these research methods? They depend on the type of research being pursued. कुठल्या प्रकारचा रिसर्च आपण करत आहोत, what type of research that we are doing. So it is depend upon that which method we choose for that particular research. म्हणजे कोणती मेथड चूज करायची हे आपल्या कुठल्या प्रकारचा रिसर्च आहे त्याच्यावर डिपेंड आहे. Based on scientific methods, and researchers can reduce mistakes based on their own biases. Now, scientific methods which are available, they are based on observation and description of phenomena. Number of scientific methods that are available for performing the research in almost all the discipline, they are based on observation of some phenomenon. Observation. So we observe the phenomenon in the nature, maybe in the society around us, and description of phenomenon. आपण तो पाहतो, तो एखादी बदल किंवा एखादी घटना घडत आहे एखादी समाजामध्ये किंवा नेचरमध्ये, निसर्गामध्ये, त्याचा आपण अभ्यास करतो, त्याच्या मागचे कारण काय आहेत ते शोधून काढण्यासाठी. मग त्यासाठी आपण त्याचं ऑब्झर्वेशन करतो, ती ऑब्झर्व करतो गोष्ट आणि डिस्क्राईब करतो. क्वेश्चन्स अबाउट व्हाय सर्टन फिनॉमिनॉन ऑकर, काही गोष्टी त्या नेचरमध्ये किंवा आपल्या आजूबाजूला घडतात, त्या का घडतात त्याच्या मागचे कारण आपण शोधून काढण्याचा प्रयत्न करतो. आणि मग आपण एक हायपोथेसिस लिहितो किंवा प्रेडिक्शन करतो की हे अशा एक 3-4 हायपोथेसिस आपण तयार करतो की ह्या गोष्टीच्या याच्यामुळे हे असं झालं असेल किंवा असं होत असेल. अँड कंडक्ट स्पेसिफिक टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट, अँड देन वी कंडक्ट एक्सपेरिमेंट्स अँड वी ट्राय टू compare our experimental data after analysis with the hypothesis or prediction that we have already made. And then we try to prove our hypothesis or prediction. So we prove the hypothesis. So this hypothesis. This is in case of the scientific methods. We know that quantitative and qualitative methods of research are already they are available for performing like any type of research. Quantitative, you know, in my last talk only we have discussed about this. Conducting experiments for investigating a specific hypothesis. A specific hypothesis when we made, then we conduct the experiment and collect data in the form of numbers in quantitative method of research. The relating of two things,
relation between two things, that is independent variable and dependent variable. Independent and dependent variable. Relationship between these two variables, cause and phenomena, cause of the particular phenomena, what is the cause of particular happening or event or phenomenon, and laboratory experimental studies generally are the part of also this quantitative method. In qualitative method of research, these are used to openly explore or a specific topic, to explore a specific topic. Descriptive type of data, subjective type of data is collected in this method. And it is for understanding subjective information. This we have already gone through all these points. Case studies, participant observation, survey research, and interviews. These are the different type of qualitative methods. So scientific methods, quantitative and qualitative method of research. And in that method, depending upon our topic, different type of methods are available. For example, historical method of research you can have under the qualitative type of research. Here I have tried to show you some 2-3 important aspects regarding the performing of research, research करणे आणि publication. Because when we perform the research, we collect the data and we have huge amount of data, large amount of data, and that data is analyzed and it should be published, written in some format like research paper or book, or it may be a patent, or it may be a PhD thesis. तर असं आपल्याला त्याला, कारण तो डेटा आपल्याला पब्लिश करावा लागतो, तर त्याचं महत्व आहे. तर लोकांपर्यंत तो डेटा जाईल आणि जे ऑडियन्स आहे, दुसरे रिसर्चर आहेत त्या एरियात काम करणारे, त्यांना ती गोष्ट कळेल आणि त्याच्या पुढे ते रिसर्च एक्सटेंड करू शकतात, जेणेकरून त्याचा कुठंतरी आपल्या समाजाला, सोसायटीला फायदा होईल. किंवा काही छोटे मोठे प्रॉब्लेम्स असतात, रिसर्च करून, आणि त्या in one sentence we can say ultimately for the betterment of humanity, for the betterment of the society, we perform the research. So our research at the end should be useful for making the life of human beings standard and better, for the betterment of society. So research and publication. Here the first thing is research area, and then more specific thing is research problem. So our research area, we should know our research area, and for that we should discuss for number of hours with our mentor or supervisor, and also you can discuss with your colleague friends in your research lab or your research group. तर आपण आपल्या सुपरवायझर सोबत, आपल्या मित्रांसोबत जे रिसर्च करत आहेत त्या एरियामध्ये, त्यांच्यासोबत जर डिटेल डिस्कशन केलं त्या एरियाबद्दल, तर आपल्याला पूर्णपणे माहित पडून जाईल रिगार्डिंग अवर रिसर्च एरिया. अँड देन द रिसर्च प्रॉब्लेम दॅट आउट ऑफ युअर इंटरेस्ट, मगाशी जे 5-6 पॉईंट आपण पाहिले, त्या पॉईंटला धरून जर आपण चांगला एक रिसर्च प्रॉब्लेम त्या रिसर्च एरियामध्ये घेऊ शकलो तर ते दॅट विल बी बेटर, दॅट इज गुड. So for performing this, when you select your problem, research area and research specific research problem, then we have to perform a lot of literature survey, literature search. Because every time it is not, even if you are feeling that the work that you have selected is first time you are doing, or it is innovative or original work, okay, but regarding that particular topic or research problem, if we search the literature in the journals, books, and many other resources that are nowadays
also available on the internet. In earlier times, अगोदर लायब्ररीमध्ये आपण जर आताही तुम्ही जाऊन बघितलं तर तिथं जे जर्नलचा सेक्शन असतो त्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या विषयाचे जर्नल्स असतात. सायन्स असेल तर मग त्याच्यामध्ये रसायनशास्त्र, भौतिकशास्त्र, सोशल सायन्समध्ये वेगवेगळ्या विषय, अशा प्रत्येक विषयाचे जर्नल्स नॅशनल आणि इंटरनॅशनल जर्नल त्या ठिकाणी हार्ड कॉपीज ठेवलेल्या असतात. पण आता या मागच्या 10-15-20 वर्षामध्ये इंटरनेट आणि ऑनलाईन फॅसिलिटीज अवेलेबल असल्यामुळं बऱ्यापैकी डाउनलोडिंग हे ऑनलाईन पण आपल्याला करता येते. वी कॅन डाउनलोड रिसर्च पेपर्स रिलेटेड टू अवर वर्क फ्रॉम ऑनलाईन databases. Just after this, I will discuss the databases. I will tell you a number of databases are available from which you can download the research papers in the PDF format, and you can take printout or you can directly read that particular papers. In library also, you can go to particular section of journals. You can see that journal, and you have to sit there for a number of hours, and you can see the research papers related to your work. Then you can read that research paper. So this literature survey will give you complete idea about up to date information about your research problem. आपण जो रिसर्च प्रॉब्लेम सिलेक्ट केलेला आहे त्या रिसर्च प्रॉब्लेम च्या संदर्भात आजपर्यंत जे काही म्हणून वर्क झालेला आहे, कुठं मग ते रिसर्च पेपरच्या फॉर्म मध्ये असो, बुक्सच्या फॉर्म मध्ये कुणी पब्लिश केलं असेल, बुक चॅप्टर पेटेंटच्या फॉर्म मध्ये पब्लिश केलं असेल किंवा अजून वेगवेगळ्या फॉर्म मध्ये, तर त्याच्याबद्दलची माहिती आपल्याला या लिटरेचर सर्वे मधून मिळते. आता लिटरेचर सर्वे करण्यासाठी मग जी गोष्ट आपल्याला लागते ती म्हणजे डेटाबेसेस, जर्नल्स, identify proper journal references. So number of databases are available in which you can find regarding your research topic. Some free databases are there, and some databases are that have to be subscribed by your institution, or you individually it is not generally possible to subscribe that particular database, but institute can subscribe that, and they can give you the facility of downloading particular research papers. So while performing the research and publication, these are some important aspects. We have to decide our research area, then research problem, literature survey, literature search, so that lot of literature search, when you read all those papers, then you will automatically get knowledge about your particular topic. आणि मग असं करत असताना एखाद्या वेळेस आपल्याला एवढं सारं लिटरेचर वाचन केल्याच्या नंतर बऱ्याचशा अजून काही आयडिया पण त्याच्यामध्ये सुचू शकतात. सो यू कॅन ॲट एनी टाइम while doing the research, you can also modify, or you can include some good ideas. If good idea is there, you can include in your proposal, your research thesis. So now identify proper journal and references. So these databases also give you information about good quality journals which are available in your research area. Now we will move forward the very important point, that is databases. Now there are a number of databases, resources available, but in this presentation for you I have selected some 4-5 important databases. Because of this time limitation also, and important databases I have selected. Apart from this, number of databases are there. So this is not limited to these 4-5, but just for information and introduction of databases, how they work and how we perform the literature survey by using these databases and how much they are useful. I have selected some 4-5 databases. Before that, here, just related to this earlier slide, this one, I have tried to show here the number of steps involved in performing the research, different steps involved in performing the research. You will find
such number of diagrams or flow charts on the internet. But all in all, if you study all this, while performing any type of research in any discipline, some 8 to 10 steps are there. For example, we start from research idea, that is research area and research problem. So that is research idea. We can say research idea. Just I will complete this in 1 or 2 minutes. Then we will move for the databases. So you must be knowing this also. So this research area or research idea is there. Then when you have research idea or research problem, then we perform the literature review. We perform the literature review. म्हणजे आपल्याकडे एक रिसर्च आयडिया आहे डोक्यामध्ये, त्या रिसर्च आयडियाच्या संदर्भात, त्या रिसर्च प्रॉब्लेमच्या संदर्भात आपण लिटरेचर रिव्ह्यू करतो. मग म्हणजे त्याच्या संदर्भात आतापर्यंत काय काय काम झालं आहे त्याच्याशी संबंधित त्या स्पेसिफिक टॉपिकच्या, ब्रॉड टॉपिक असणार नाही, तो खूप स्पेसिफिक टॉपिक असेल, त्याच्या संदर्भात काय काम झालेलं आहे रिसर्च मध्ये आतापर्यंत, आपण त्याचं लिटरेचर सर्वे करतो. त्यासाठी आपण वेगवेगळे रिसर्च पेपर वाचतो किंवा वर्तमानपत्र, म्हणजे ते डिपेंड आहे तुमचा कुठल्या प्रकारचा रिसर्च आहे. बुक्स वाचतो आपण त्यासाठी, पेटेंट जे पब्लिश झालेले आहेत त्याच्याबद्दल वाचतो, रिसर्च पब्लिकेशन वाचतो आपल्या त्या एरियातली, किंवा जे काही म्हणून त्याच्याबद्दल अवेलेबल आहे माहिती, त्याचा आपण अभ्यास करतो, त्याला आपण लिटरेचर सर्वे म्हणू. Then theoretical formulation of the research problem. Theoretical formulation. Then we write theoretically the proposal. Theoretical formulation means what actually in that particular area that we are doing. आपल्याला त्यात काय काम करायचं हो याच्याबद्दल आपण theoretical formulation of research problem आपण लिहितो. मग empirical research questions. Operationalization means actual आपण मग ते काम करतो. जे काय आपण थेरॉटिकली लिहून ठेवलं की आम्ही असं असं करणार, हे करणार, हा सर्वे करणार, जे काय म्हणून आपण ते ठरवलेलं आहे त्या रिसर्च आयडियाच्या मध्ये, तर त्याचा आपण अभ्यास करतो, ते काम आपण करतो. म्हणजे इम्पिरिकल रिसर्च क्वेश्चन, म्हणजे तिथं डेटा कलेक्शन वगैरे असेल किंवा म्हणजे त्याला आपण थेरॉटिकलचं इम्पिरिकल रिसर्च क्वेश्चन, त्या आयडियाच्या संदर्भात आपण रिसर्च क्वेश्चन बनवतो आपल्याला, जेणेकरून ते काम करता येईल. रिसर्च डिझायनिंग, that is research planning, and then data collection. We theoretically write that problem, then we prepare some questions regarding that, then research design, we design the actual experiment, and we perform the experiment, and we get the data. That data may be subjective or objective type of data. Then we analyze that data. If objective data is there, that is quantitative data in the form of numbers, then we analyze it by generally statistical methods, scientific methods. Then answering the empirical research question, whatever the empirical research question regarding that particular phenomenon or problem or the research idea that we have made earlier, here we answer from that data. तो जो डेटा आपल्याला मिळाला, मग आपण जे काही हायपोथेसिस किंवा क्वेश्चन बनवले होते त्याचे उत्तर देण्याचा आपण प्रयत्न करतो. थेरॉटिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ रिझल्ट, जे काय रिझल्ट मिळाले त्याला आपण इंटरप्रिट करण्याचा प्रयत्न करतो. हे कशामुळे वा एखादी गोष्ट कमी झाली किंवा वाढली याचा आपण असं स्पेसिफिक उदाहरण देणे, जनरल बोलू आपण, कारण वेगवेगळ्या विषयामध्ये वेगवेगळे टॉपिक असणार आहेत, त्या संदर्भात आपण थेरॉटिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ रिझल्ट करतो. देन कंपॅरिझन विथ अर्लियर रिसर्च, दॅट इज व्हेरी मच इम्पॉर्टंट. म्हणजे आपण जे काम केलेलं आहे ते आपण दुसऱ्या लोकांनी अगोदर काही काम केलं असेल तशा प्रकारचं त्याच्यासोबत आपण डेटा कम्पेअर करतो, त्याच्याशी रिलेटेड वर्क असेल तर. सो वी कम्पेअर अवर डेटा विथ ऑदर्स और सम स्टँडर्ड्स, and then we make some conclusions. Finally we make some conclusions from that research. These are the steps involved in the research. Now next point is academic research databases. Academic research databases. I would like to ask to all of you, shall I give you even online demonstration of 1 or 2 databases? Am I audible clearly? Yes.
academic databases. We will move for this particular point. The first database that I have considered over here is important database, and this is commercial bibliographic database, and this is multidisciplinary. Multidisciplinary means it is not only for some particular subjects of science or like that. So number of it covers number of disciplines, but not all, we can say not all, but it is multidisciplinary. Number of disciplines it covers. This is a commercial database, which is from the elsewhere. The publisher or this publisher is elsewhere. Research articles and research, you can find a number of research articles in this particular database. Number of research articles. Then you can find journal rankings. Journal ranking. This is very important. When we publish the research paper, you know that we have to publish at least 2 research papers for submission of our PhD thesis. And that 2 research papers should be published in UGC care listed journals. I will come to that point also later on. Means UGC care listed journal means which journals. So, and after that also, when we extend our work after our PhD, then this is very important to understand the ranking of the journals, the number of journals that are available for performing the work. So ranking of journal, this particular ranking is given by Scopus. Ranking means it is depend upon number of factors, but we can say that simply a quality of journal or the quality of work that they publish and review of peer review of the research paper. Depending upon that, the journals have ranking and their citations of the research papers published in the journals. आता हे रिसर्च आर्टिकल्स आपल्याला इथून डाउनलोड करता येऊ शकतात किंवा अवेलेबल आहेत, आणि जर्नलच्या रँकिंग ही माहिती आपल्याला मिळते. त्याचबरोबर अपार्ट फ्रॉम दिस वी गेट द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग ऑथर प्रोफाइल्स. एखादा ऑथर असेल, एखाद्या ऑथरचं प्रोफाईल आपल्याला मिळू शकतो. त्याच्या रिसर्च कुठल्या एरियात करतो तो ऑथर किंवा तो सायंटिस्ट किंवा रिसर्चर. त्याच्यानंतर त्याचे पब्लिकेशन्स आपल्याला म्हणजे पाहता येऊ शकतात आणि मग ते डाउनलोड करता येऊ शकतात. आपल्या रिसर्च एरियाच्या, आपल्या रिसर्च प्रॉब्लेम किंवा रिसर्च आयडिया जी आपली आहे त्याच्याशी संबंधित जे रिसर्चर आहेत आपल्या देशामध्ये आणि देशाच्या बाहेर, या सगळ्या लोकांचं आपण ते प्रोफाईल बघून त्याच्यामधून आपल्याला त्यांच्या सायटेशन म्हणजे त्यांना आपण साईट करू शकतो, त्यांचे पब्लिकेशन वाचू शकतो, त्यांचे बुक्स किंवा पेपर्स वाचू शकतो. त्याच्यानंतर एच इंडेक्स कॅल्क्युलेटर म्हणजे एखाद्या इंडिव्हिज्युअल ऑथरचा एच इंडेक्स. आता एच इंडेक्स बऱ्याच जणांना माहित असेल किंवा नसेल तरी नेक्स्ट 2-3 स्लाइड नंतर आपण त्याच्यावर येऊ, ते पण थोडक्यात सांगण्याचा प्रयत्न करतो. एच इंडेक्स कॅल्क्युलेटर म्हणजे आपल्याला एच इंडेक्स ऑथरचा काढता येतो. एच इंडेक्स हा एक ऑथरचा प्रोफाईल दर्शवतो, त्याच्या किती सायटेशन त्याच्या रिसर्च पेपरला आहे, किती लोकांनी साईट केलं म्हणजे रेफरन्स दिला आहे त्यांचा, याच्यावरून तो एच इंडेक्स काढला जातो. सो दिस इज अ स्कोपस. These are the some things, basic things that we can collect from this particular scopus. Research articles, we'll get the information about research articles, journal rankings, author profiles, H index calculator. The coverage is more than 70 million items. References 1.4 billion. Discipline is multidisciplinary and access limited, but free preview is available and institutional subscription is required. Institutional subscription is required. So it is not totally free database. It is not totally free database. But some institutes have what we can say subscription for this particular database. So now I will directly redirect. I will redirect, or we will directly visit to that particular website so that I can give you the online demonstration
of this particular